Niveditha and welcome back to my channel Simply Blessed. If you have watched my previous videos, you would already know that I was on a Manali trip with my parents. So this video is going to be a what to pack for Manali, and I'll also be discussing about the various expenses incurred throughout the trip. So please continue watching if you want to know what I packed for Manali. ഞങ്ങളുടെ മണാലി ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്. ഡൽഹി കശ്മീരി ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് മണാലി ബസ്സിന്റെ ഡിപ്പാച്ചർ. ടൈമിംഗ് ഫോർ ദ ബസ് വാസ് അറൌണ്ട് 6:30 PM and we reached Manali the next day probably by 6 AM. So the entire travel time was around 12 hours or 12.5 hours. ബസ്സിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is 1,500 rupees per head. ഞങ്ങൾ മണാലി ട്രിപ്പിന്റെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബസ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 15 minutes ട്രാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഗ്രാൻഡ് മണാലി. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹോട്ടൽ റൂം. ഐ വെന്റ് ടു ദിസ് മണാലി ട്രിപ്പ് ഇൻ December and the climate was freezing cold. During the daytime it was around 3 to 4 degrees and during the night it was around -10 to -11. So it is very important for all of you to pack your bags right if you're going on a trip to colder regions like this. The first thing you need to know is how to keep yourself warm. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ മണാലിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ്. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കണം, ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്സ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റിംഗ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പം സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വാം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു വെയർ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഡ്രസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Best thing you can do is layering, and this is a solution to all your problems if you are traveling to a colder region. On the trip, I was wearing a 4-layered clothing to keep myself warm throughout. So the first layer is called the thermal. This is a thermal top, and you also have a thermal bottom. So this is a very thin material. This is a very warm but thin material. But don't underestimate this thin material, and because this is going to keep you warm throughout your trip. So this thermal wear is supposed to be a little body hugging, but material inside is very warm, like as you can see here, it's very warm and it's very cozy. So this should be the first layer. So this is called thermals again. ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് Decathlon നിന്നാണ്. It was around 400 rupees. On top of my thermals, the second layer was a turtleneck top. So this is the first one. This is a very warm and cozy but a heavy turtleneck top. I wore this when I went to Solang Valley in Manali because it was snowing there and I thought it will be a little more colder when compared to the other places in Manali. And for the other days you can just wear a normal turtleneck top like this. This is a very thin, again a body hugging turtleneck top. This one was purchased from a store in Dubai. And talking about this top, this was also from Dubai, from H&M. On top of my turtleneck top, the third layering was this fleece jacket. This is a very thin weightless jacket. The speciality of this particular jacket is that it prevents the heat from escaping your body. This is again a very warm and very soft material. ഇതും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് Decathlon നിന്നാണ്. It was around 800 rupees. On top of the third layer, which was the fleece jacket, the fourth set of layering should be this jacket. This is going to keep you very warm with all the fleece jacket and the thermal wear and all of it inside. So this is a very bulky jacket. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നാണ്. 4,000 rupees ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ദിസ് വെരി ക്യൂട്ട് cap or hoodie kind of thing, like a kind of fur material. And yeah, so this is a very pretty, very colorful jacket. This is the next one. ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എന്താന്ന്. This is again another jacket which was bought from Decathlon. ഇതൊരു വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണ്. A beautiful poppy pink color. So this is another jacket which you can wear. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ബ്ലൂ കളർ നാട്ടിലാണ്. So this is one more jacket.
ഈ ഫൈനൽ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണിത്. ആൻഡ് ഞാൻ മുൻപ് മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡെക്കാത്തലിൽ നിന്നാണ്. ദിസ് വാസ് ഫോർ അറൗണ്ട് 3,000 rupees. അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് യൂസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. These were the 4 layers of clothing which I wore on my trip to Manali. Now, talking about the accessories which you need to carry when you're traveling. The first accessory is the woolen gloves. You need this to keep your hands warm. Again, purchased from H&M. And the next set of gloves you need are these snow gloves. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഡെക്കാത്തലിൽ നിന്നാണ്. It was around 400 rupees. So if you're planning to go and play in snow, you need to wear these. It's water resistant. Your hands are not going to get wet if you're planning to play in snow. So this is again very much important. Next, and the most important thing you need to have are these woolen socks. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ലെയർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ബോഡി വാം ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് കയറുന്നത് നമ്മുടെ കാലിൽ കൂടെയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ woolen socks. This was again from Decathlon. For 3 pairs it was around 200 rupees. And the next set of things you need to have are these very cute beanies. This was again from H&M. No, this is actually from Zara in Dubai. I really don't remember the cost because I purchased all these a while ago for my Europe trip. This grey one here was also from Zara. And this black beanie with the black pom-pom is from H&M. The next very important accessory you need to carry with you during the trip are your shades. There's actually a term called snow blindness. ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് മനാലി ചെന്നപ്പോഴാണ്. സ്നോയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. So this is called snow blindness. The final safety gear to protect you all from the freezing cold are your shoes. During my visit to Manali, there wasn't much of a snowfall. Most of the time during my trip, I wore these Nike shoes. Also, you need to keep in mind that you need to wear good shoes which has a good grip, or else it is very much easy for you all to slip and fall, as the roads might be slippery. Next set of shoes which I wore when I went to Solang Valley. Like I mentioned before, Solang Valley was the place in Manali which had snow all throughout the time. So we had to go to Solang Valley to experience snow. So when I went there, I wore these snow boots. These snow boots are not ankle length. These are a little more higher than the ankle length. It is very much robust in construction. It is very hard. It is very not very heavy, but it is slightly heavy. This will actually keep your legs warm, and it will also prevent any snow from getting inside your leg. You just need to tie it up properly. Now, talking about the very important thing you need to carry with you all during the trip is a good moisturizer. You need to protect your skin. You need to apply the moisturizer almost like always before you step out from the room, because the temperature is very cold. It is going to be freezing, but you need to take care of your skin, as it is very easy for your skin to get damaged during such cold times. You need to really protect your skin from this cold climate by applying some moisturizer, or else you are going to end up having a very dry skin with rashes. All this was from my experience during the Manali trip. I hope all of you will find this video useful and informative. So now don't forget to like, share and subscribe to my channel Simply Blessed. I'll be back with more videos. Until then, take care, stay blessed. Bye.